The principle of Guru Shishya Parampara is very important, essential. Принцип гуру шишья парампары очень важен. Thus it was emphasized very much by Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада подчеркивал ее важность. It's a very simple principle. Очень простой принцип. That we are in the world of illusion. Мы находимся в мире иллюзий. To come out of this, we require knowledge. Для того, чтобы выбраться отсюда, необходимо знание. Knowledge of the truth, of reality. Знание об истине, о реальности. That knowledge is given by the truth. Это знание дает сама истина. Who is Krishna. Которым является Кришна. So Krishna gives knowledge about himself Кришна сам дает знание о себе. to a trusted representative. Дает это знание своим представителям, которых он уполномачивает. In the case of our Parampara, that trusted representative was Lord Brahma. В нашем случае, в случае нашей парампары, этой полномочной личностью был Господь Брахма. And Brahma speaks that knowledge to another trusted representative. И Брахма, соответственно, передает это знание другому лицу, которому он доверяет, другому полномочному представителю. And thus the knowledge gets passed down through great spans of time. Kale neha mahata, great span of time. Таким образом, это знание передается на протяжении многих и многих веков, большого отрезка времени. So we find that in the presentation of the knowledge of Shastra, which is the knowledge given by Srila Prabhupada, it's the same. We can go back to all previous acharyas and find it's all the same knowledge. И это знание, которое принес Шрила Прабхупада, оно ничем не отличается от знания, которое передавалось 1000 лет назад, ачарьи прошлого передавали в том же самом виде, и даже миллионы лет тому назад. Ничего не изменилось. Practically we won't find anything in human society, anything cultural that stays the same. С культурной точки зрения очень трудно найти в обществе, в человеческом что-то, что не меняется с ходом времени. Certainly in the modern academic field, we can't expect anything to stay the same. В особенности в современном мире, в современной науке, мало что остается неизменным с течением времени. And even the knowledge that's what's supposed to be knowledge there right now, that's not even agreed on either. Но даже то знание, которое сейчас признается знанием, оно также не всегда признается всеми. For instance, the laws of physics, which were discovered by Newton for several hundreds of years, they was thought, that's it, that's nature explained. Например, законы физики, которые открыл Ньютон на протяжении нескольких столетий, они считались, так сказать, абсолютным знанием. Считалось, что ничего кроме этого больше не существует, не может существовать. That explains physical laws in all times, places, and circumstances. Считалось, что эти законы описывают законы физики во все, так сказать, во все времена, в любом месте. But with more observation, it was found that, well, it doesn't explain everything, everywhere, in all times, places, and circumstances. При любых обстоятельствах. Но впоследствии было обнаружено, что на самом деле эти законы не описывают не все законы физики, которые существуют во все времена, в любом месте, при любых обстоятельствах. So then new theories were proposed. Тогда стали появляться новые теории. Various theories of relativity, and then came in quantum physics, which surpassed and seemed to contradict classical Newtonian physics. Потом появилась квантовая физика,
которая превзошла Ньютонову физику и вступила с ней в противоречие. And now it's practically the field of physics is, although they won't tell you this, it's one of confusion. Но сейчас, что касается физики, то там просто вообще непонятная ситуация, хотя сами физики в этом не признаются. And to keep the orthodox paradigm of how the universe is going on, they've had to invent that most of the universe is unseen dark matter, and then now there's dark energy. There's so much energy out there, but you can't see it, touch it, taste it, smell it, or feel it. But it must be there, otherwise our theories don't work anymore. Для того, чтобы каким-то образом поддержать эту теорию возникновения Вселенной, приходится придумывать различные вещи о какой-то черной материи, существовании во Вселенной черной материи. Кроме того, они говорят, что невозможно увидеть границы этой Вселенной, что якобы там существует какая-то материя, которую никто никогда не видел, но она обязательно существует, потому что иначе откуда появилась наша Вселенная? It's not very scientific, actually. На самом деле это не очень научное знание. Our theory is like this. It's like they say, our theory is like this. Наша теория такова. And some of the observations fit it. Некоторые наблюдения совпадают с ней. But other observations don't. Другие наблюдения не совпадают. So we have to imagine that there's dark matter or dark energy because it must be there, otherwise our theory is wrong. Поэтому мы изобрели вот эту какую-то антиматерию, которую темную энергию, которая существует, поскольку если ее нет, тогда вся наша теория рушится. Well, technically it's not, according to their terminology, it's not antimatter, that's something else. Anyway, never mind about that. So, Vedic knowledge is not like that. Ведические знания в корне отличаются от этого. What was spoken millions of years ago remains the same. То, что было сказано миллионы лет назад, сохраняет свою актуальность и не меняется в течение времени. Truth is truth and doesn't change. Истина остается истиной, она не меняется. Relative truths change. Относительная истина меняется. That at the moment we are in a place which is part of a nation called Russia is true. То, что мы сейчас находимся на территории, которая в настоящий момент является частью России, это правда. If I say I am in Russia, that is true if we identify myself with this body, which is another doubtful thing. Если я скажу, что сейчас я в России, это тоже будет правдой. В том смысле, если мы отождествляем себя с телом, что тоже не является на самом деле истиной. But if my travel plans proceed as planned, then if after 1 month's time I say I am in Russia, that will not be true. И если через месяц я скажу, что я в России, то это будет несправедливо, потому что не будет истины, потому что в соответствии с моими планами, если ничего не поменяется, я буду уже в другом месте. And despite all the feelings within the heart of proud Russians when they sing patriotic songs, Russia itself won't exist forever. И несмотря на все патриотические песни, которые могут исполнять россияне, через какой-то промежуток времени России как государство не будет существовать. Sorry, I'm not anti-Russian, I'm just speaking the truth, that's all. Простите, я не выступаю против России, говорю истину. But that we are eternal, Krishna is eternal, we are eternal servants of Krishna. This truth transcends all times, places, circumstances, and opinions. Однако истина о том, что мы вечные, что Кришна вечный, что мы его вечные слуги, она будет существовать вечно, всегда независимо от времени, места или чего-либо мнения. But
to us it might seem anti-intuitive, which means that it doesn't seem like it's like that. It doesn't seem that it is. It's it may seem anti-intuitive. It means that it means something. Intuition means something we just perceive and we just take it to be true. So anti-intuitive means, well, it doesn't seem like I'm an eternal servant of Krishna. Но, несмотря на то, что это является истиной, на первый взгляд кажется, что это не истина. То есть мы не можем это интуитивно почувствовать, что это так. Where's Krishna? I mean, what's all this Krishna stuff? I mean, Какой такой Кришна? Что за Кришна? we don't see Krishna. Мы не видим никакого Кришны. We looked through our microscope, we didn't find any Krishna. Никакого там Кришны нет. We looked through our telescope and we didn't find Krishna. Смотрим, там тоже Кришны нет. Yuri Gagarin, first man in space, went out in space. How far did he go out? Just, how far did he go first time? 300 miles or something? Maybe less. And said, well, I went out in space. I didn't see any God. That means there's no God. Scientific. I don't think he said it anyway. Well, it was ascribed to him. We're told that. Юрий Гагарин, первый человек, который отправился в космос, сказал, что вот я был в космосе, никакого Бога там не видел. So the Guru Parampara is especially meant for giving us knowledge that we cannot perceive immediately by our senses, mind and intelligence. Гуру Парампара дает нам знания, которые мы не можем непосредственно восприять своим умом или чувствами. There are certain questions which, however advanced our microscopes and telescopes become, we'll never be able to answer via the mind, senses and intelligence. Есть определенные вопросы, на которые невозможно ответить, опираясь на свои чувства или ум, какими бы продвинутыми не были ваши приборы, микроскопы, телескопы и так далее. They are the most essential questions. И эти вопросы являются ключевыми. But practically it demonstrates that we are in the world of illusion, that people don't ask these most important questions. Но люди не задают эти наиболее важные вопросы в их жизни, поскольку пребывают в мире иллюзий. I want to be happy, but I'm forced to suffer. Why? Я хочу быть счастлив, но я вынужден страдать. Почему? Most people don't ask this question. Большинство людей не задаются этим вопросом. You'd think that it would be the question that everyone would be asking. На самом деле, я думаю, что этот вопрос должен каждый задавать себе. But they take the miserable so-called happiness of this world to be their goal of life. Но люди почему-то считают целью своей жизни какие-то жалкие мирские удовольствия. Our insignificance is impressive if we think about it. Если мы задумаемся, то наше незначительное положение очень, если задуматься об этом, то мы поймем, насколько мы незначительны. If we think how tiny this planet is within space, Если мы задумаемся, насколько крохотная планета, на которой мы живем, and how tiny we are within this planet, и насколько крохотные мы, существа на этой планете, and that our whole lifespan in which we come up, we struggle, and we show ourselves, and it's just like in time, и вся наша жизнь с точки зрения времени, flick of a finger. как щелчок пальцами, вся наша жизнь, в которой мы что-то делаем, к чему-то стремимся, чего-то достигаем. So we're quite spectacularly insignificant. Поэтому мы абсолютно незначительны, значительно незначительны. Why am I so concerned about myself? Почему мы вообще постоянно думаем о себе? We should think. Why does everyone take themselves so seriously? Задумайтесь, почему человек постоянно думает о себе и так всерьез относится к этому? So these are the kind of questions that small class of eccentrics which appears in many societies, they're called philosophers, they
worry their brains about. Ну, вот этими вопросами задается небольшая группа эксцентриков, эксцентричных людей, точнее, которые называются в современном мире философами. But their endeavor is like that of a dog trying to catch its tail. Но все их попытки подобны попытке собаки поймать собственный хвост. Have you seen a dog trying to catch its tail? Видели, как собака гоняется за своим хвостом? It goes round and round, but can't catch it. Бегает по кругу, постоянно кусает, но не может схватить. But such knowledge exists. Но такое знание существует. That knowledge is called Veda. И это знание называется Веда. Veda means knowledge. Веда и означает знание. There is a particular manner to approach that knowledge, to acquire that knowledge. И существует определенная процедура, каким образом получить, обрести это знание. Tasmad gurung prapadyeta jignasu shreya uttamam. One should approach a guru for inquiring about one's ultimate benefit. Для того, чтобы узнать о своем высшем благе, необходимо обратиться к гуру. And prime symptom of a guru is that he comes in proper guru parampara. И главный признак гуру заключается в том, что он является представителем истинной гуру парампары. Anyone who claims to have knowledge independent of the guru parampara is a trickster. Любой, кто претендует на то, что он обладает знанием, но при этом и не является, не состоит в парампаре, всего лишь обманщик. That knowledge is passed down, unchanged, generation after generation after generation. Поскольку это знание передается из поколения в поколение. So we are all extremely fortunate to have been invited into this parampara. Мы необычайно удачливы, поскольку оказались в этой парампаре. We are all recipients of Srila Prabhupada's ever expanding mercy. Мы все обрели безграничную милость Шрила Прабхупады. In our parampara, there are many stellar acharyas. В нашей парампаре есть очень много выдающихся, блистательных ачарьев. Just absolutely amazing personalities. Абсолютно немыслимые, удивительные личности. This knowledge is amazing. Само по себе это знание удивительное. Knowledge of Krishna. Знание о Кришне. And those who are possessed of this knowledge, how they express that knowledge, that is also amazing. Также удивительно то, каким образом эти личности, обладающие этим знанием, делятся этим знанием, излагают это знание. Srila Prabhupada's contribution was unique Вклад Шрила Прабхупады был уникальным. inasmuch as he made this highly arcane knowledge. That means that it's just esoteric, we could say, available to persons who are most unqualified to receive it. Поскольку он сделал это сокровенное эзотерическое знание доступным для понимания людей, которые не обладают никакой квалификацией для того, чтобы понять его. The secret truths of the Vedas, he expressed that in a manner, a very simple manner, that anyone who was fortunate enough to take it could take it. Он раскрыл эти секреты вед, причем в такой форме, что любой, кто хочет, он может воспользоваться этим знанием. Without prior qualification. При этом не обладая никакой предварительной квалификацией. And actually, in most cases, the people that Srila Prabhupada preached to, not only did they not have prior qualification, but they had prior heaps of disqualifications. На самом деле, те люди, которым проповедовал Шрила Прабхупада, которым начинал проповедовать, они
только не обладали никакой квалификацией, они, наоборот, обладали дисквалификацией, то есть имели кучу недостатков. So in this sampradaya of many towering acharyas, we understand Srila Prabhupada to be just indescribably merciful and powerful in dispensing Krishna consciousness. В этой сампрадае, который представлен удивительными ачарьями, Шрила Прабхупада был необычайно удивительным в том, каким образом он делился, щедро делился своей милостью. Now, sometimes or quite often, this idea of mercy, a guru is merciful, is misunderstood and misinterpreted. Иногда люди неправильно понимают вот это представление о милости, каким образом гуру милостив и каким образом он дарует свою милость. That a guru is very merciful if he lets you do any damn thing you like and still initiates you and still gives you Krishna prema. Люди считают, что милость гуру проявляется в том, что он закрывает глаза на все ваши недостатки, позволяет вам заниматься ерундой, но при этом принимает вас в ученики. But the mercy of a guru is that he saves you from all that nonsense. На самом деле милость гуру проявляется в том, что он спасает вас от этих глупостей, которые вы делаете. Because you can't have material attachments and Krishna prema. Поскольку невозможно одновременно иметь материальные привязанности и любовь к Богу. Guru means a teacher. Гуру означает учитель. So it's not just, this is the sahajya idea. You just touch someone or look at them and all of a sudden they get an electric shock and then that's it. They're zapped forever. Это представление, которое разделяют сахаджи, что вот гуру прикасается к кому-то, заряжает каким-то электрическим током, и человек чего-то там достигает. That is the mercy of Srila Prabhupada, that he patiently instructed disqualified people in the process of devotional service. Милость Шрила Прабхупады выражается в том, что он терпеливо давал наставления, указания неквалифицированным людям совершенно, чтобы они смогли прогрессировать в сознании Кришны. Chaitanya Mahaprabhu is known as Mahavadanya Avatar. Господа Чайтанью называют Махаваданья Аватарой. The most munificent descent of the Supreme Personality of Godhead. Самым милостивым воплощением Верховной Личности Бога. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvashe Namaha. Rupa Goswami, along with his brother Anupam, when they met Chaitanya Mahaprabhu at Prayag, they prayed to him in this way. Эту молитву вознес Рупа Госвами со своим братом Анупамой, когда они встретили Господа Чайтанью в Праяге. They offer obeisance to Krishna, who is descended as is now known as Krishna Chaitanya. Они в своей молитве обратились к Господу Чайтанью как Кришне, который пришел как Кришна Чайтанью. He is the most munificent Поэтому они назвали его самым милостивым, because he gives Krishna prema. поскольку он дарует Кришну прему. He is Krishna, but his bodily luster is golden. Хотя сам он Кришна, но тело его золотого цвета. So how does Chaitanya Mahaprabhu give that prema? Каким образом Чайтанья Махапрабху дает эту премию? Well, the general process is that he gives it through the process of Vaidhi Bhakti. Обычно он дает это тем, кто следует процессу Вайди Бхакти. Means that there are rules to be followed. Это означает, что есть определенные правила, которым нужно следовать. Chaitanya Mahaprabhu spent several days, 10 days instructing Rupa Goswami, 1 month instructing Sanatana Goswami. Господь Чайтанья в течение 10 дней давал наставления Рупе Госвами, в течение месяца давал наставления Санатане Госвами. And to both of them he specifically instructed about the rules of devotional service.
Им обоим он как раз давал наставление относительно правил и предписаний преданного служения. And of course he also instructed about the very highest levels of devotional service. Конечно, он написал нам и самые возвышенные уровни преданного служения. But for beginners the rules are needed. Но для начинающих правила и предписания. He instructed them, they wrote these instructions in books. Он дал им наставления, они записали эти наставления в своих книгах. And in the bona fide parampara from Chaitanya Mahaprabhu, we are known as Rupanugas. Наша парампара, идущая от Господа Чайтаньи, последователи этой парампары называют Рупанугами, which means followers of Rupa Goswami. что означает последователи Рупа Госвами. So all the acharyas in parampara from Rupa, they taught as he taught. Представители нашей парампары, ачарьи, они учат тем же самым принципам. Bhaktivinoda Thakur was also a great acharya in this Rupanuga parampara. Другим выдающимся ачарьей в этой парампаре Рупануг был Бхактивинод Тхакур. And he wrote several songs and several writings about the very highest levels of devotional service. Он написал несколько произведений, описывающих высокие, высшие уровни преданного служения. He also gave many instructions for devotees in the beginning stages of devotional service. Конечно, он также дал множество наставлений для начинающих преданных. I'll quote from his writings now. One quote. Цитату из его произведений. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jibe Daya Kari Swadhiya Shaparshada Shia Dharma Shaha Avatari. Sri Krishna Chaitanya, being very merciful to the jivas, descended into this world along with his associates and his holy dham, Navadvip Dham. Проявив свою великодушие, безграничную милость обусловленным душам, Господь пришел на землю со своими спутниками и со своей дхамой Навадвипой. Attantar durlabha prema karibare dan shikai sharanagati bhakatera pran. For the sake of giving prem, love of Krishna, which is extremely rare, that's half a sentence. Для того, чтобы даровать любовь к Кришне, который является очень редким достижением, he taught the process of sharanagati, which is the very life of the devotees. он учил принципам шаранагати, которые являются душой всех преданных. So sharanagati means to take shelter of Krishna. The process of taking shelter of Krishna. Шаранагати — это процесс вручения себя, принятия прибежища у Кришны. Which is in 6 divisions. Шаранагати состоит из 6 аспектов. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshishati vishvaso goptritve varnam tata atmanakshepa karpanye sharavidha sharanagati. The first is to do only activities which are favorable for the execution of devotional service. Первый принцип — это принимать все благоприятное или делать только то, что благоприятно для преданного служения. And to eschew activities that are contradictory to devotional service. Второе — отвергать все, что неблагоприятно, все, что противоречит принципам преданного служения. To have great faith that Krishna will protect me. Третье — иметь веру в то, что Кришна защитит меня. To have great faith that Krishna will maintain me. Четвертое — иметь веру в то, что Кришна будет поддерживать меня, And заботиться о мне. Atmanikshepa gives the same sense as offering oneself to Krishna, but it's more intense. It's throwing oneself at Krishna. Атманикшепа, пятый принцип, это то же самое, что предаться, но здесь как бы в более усиленной форме. And Броситься практически к стопам, вручить целиком полностью себя. And
Karpanya means sense of worthlessness, feeling oneself to be very low and fallen and miserable, humility. И последний принцип, шестой, принцип смирения, карпани, когда человек понимает свою незначительность, свое ничтожное положение. In this context, sometimes Bhaktivinoda Thakur himself uses the synonym dainya, to think oneself very lowly and fallen. Другое слово, которое использует Бхактивinoda Тхакур, дайня, то есть считать себя очень падшим. So this understanding of what it means to be a devotee comes in Parampara. Это понимание, что значит быть преданным, оно тоже передается по парампаре. Generation after generation, nothing is changed. Поколение за поколение передается это знание, ничего не меняется в нем. Well, it's not that everything is totally stereotyped. Безусловно, здесь речь не идет о каких-то стереотипах. That's an essential part of our understanding, that every person is different. Мы прекрасно понимаем, что каждый человек — это индивидуальность. So there may be differences in the manner that different gurus present this knowledge, this realization into different disciples in different times, places and circumstances. Поэтому различные гуру по-разному преподносят это знание своим последователям в разных местах, в разное время, при различных обстоятельствах. But clearly the mission is the same, it doesn't change. Но миссия остается одной и той же, она не меняется. And in this way the parampara continues generation after generation. Таким образом, парампара продолжает существовать, и знание передается из поколения в поколение. On this condition, that in each generation at least one disciple takes the knowledge and presents it to the next generation without changing it. На том условии, что в каждое поколение есть представитель, хотя бы один представитель истины, который передает это знание в неискаженном виде своим представителям, в том виде, в котором он получил от своего учителя. If someone changes it, then the parampara is broken. Если это знание меняется, значит цепь парампары прерывается. As Krishna mentions in this verse which we just read, Как говорит сам Кришна в этом тексте, который мы только что прочитали, Evam parampara praptamimam rajashayo vidhuhu. This parampara went on for many generations through saintly kings. эта парампара существовала много лет, знание передавалось от одного праведного царя к другому. But eventually, in the long course of time, it became spoiled. Но постепенно, со временем, она прервалась. So that can happen in any generation. Такое может произойти в любое время. It may have happened in many generations, but as long as there's someone who is transmitting the knowledge properly, the proper parampara is generated. Такое же происходило много раз в прошлом, но до тех пор, пока остается хотя бы один представитель, который не искажает это знание, то парампара все равно существует, продолжает существовать. So we should understand that all the essence of the parampara is distilled in Srila Prabhupada's teachings. Мы должны отдавать себе отчет в том, что учение парампары, оно содержится в книгах Шрила Прабхупады. And to continue the parampara it's the same simple principle. И продолжать эту парампару, быть продолжателем, это следовать тому же самому простому принципу. Whatever Srila Prabhupada taught, we simply repeat it. Принцип заключается в том, что просто повторять то, что мы услышали от Шрилы Прабхупады. And we should also exemplify it. И, безусловно, еще и применять на практике, то есть быть примером этого знания. That means that we don't talk one thing and do something else. Да, то есть это означает, что наши слова не должны расходиться с нашими поступками. Someone may speak very good philosophy, but in their own personal life,
they're not ideal. То есть мы можем говорить какую-то замечательную философию, не отклоняясь, но при этом не следовать ей в собственной жизни. And someone else may be ideal, morally very good, this and that, but they don't speak the philosophy as given in the Parampara. А кто-то, наоборот, может быть очень нравственным человеком с высокой моралью, но при этом не разделять ту философию, которую... So both things must be there. Поэтому должно присутствовать и то, и другое. As Sanatana Goswami told Haridas Thakur, Как сказал Санатана Госвами Харидас Такуру, Pracha kare keho na kare, acha kare keho na kare pracha, pracha kare keho na kare acha, acha pracha name karaha dvikarj, tumi sharava guru, tumi jagater arj. Sanatana Goswami told Haridas that some people, they behave very well in devotional service, but they don't preach it. Санатана Госвами сказал Харидасу Такуру, некоторые правильным образом ведут себя, но не проповедуют сознание Кришны. Some people preach it, but they don't themselves follow it. А другие проповедуют сознание Кришны, но сами не следуют. But you do both. Но ты делаешь и то, и другое. Your behavior in devotional service, Ты следуешь принципам преданного служения. your preaching, Ты проповедуешь, all in relationship to the holy name, проповедуешь славу святого имени. are all perfect. И то, и другое ты делаешь совершенным образом. Therefore you are Jagat Guru, you are fit to be the Guru of the whole world. Поэтому ты Джагадгуру, ты учитель, достоин быть учителем всей Вселенной. And you are the greatest person in the world. И ты самая возвышенная личность этой Вселенной. So both things must be there. Поэтому должны присутствовать оба этих момента. The principle is very simple, but practically we see the execution of it can seem to be troublesome. Принцип очень простой, но то, каким образом он выполняется на практике, не всегда так просто. Because as conditioned souls, we have this very strong tendency to avoid Krishna. Поскольку, будучи обусловленными душами, у нас есть очень сильная склонность избегать Кришны. And we tend to, even if we get the pure knowledge of Krishna, we tend to distort it. И даже если мы получаем чистое знание о Кришне, у нас есть склонность искажать это знание. Even in the matter of understanding a guru, even though that is given in Shastra, we tend to distort that. Даже если мы получаем это знание от гуру, и даже если это знание содержится в шастрах, все равно мы склонны искажать это знание. Shastra states clearly what are the basic qualifications of a guru. В шастрах приводится описана квалификация гуру. Shabde pare chanishnatam ramanya pashamashrayam. Bona fide guru is one who is immersed in the teachings of Shastra. Истинный гуру погружен в учение священных писаний. Especially the transcendental teachings of Shastra. В особенности трансцендентные знания этих писаний. And who himself has taken full shelter of the supreme truth. Он сам принял полное прибежище, полностью предался абсолютной истине. Via the Parampara system. Через систему Парампара. So we approach a guru not principally because they smile nicely, Поэтому мы должны обращаться к гуру не потому, что они приятно улыбаются, not principally because they sing nicely, не потому, что они красиво поют, not principally because they have many, many thousands of followers, не потому, что у них тысячи последователей, not principally because they patted my baby on the head, не потому, что он погладил моего ребенка по голове, but principally, the central principle that they follow the Guru Parampara, но потому, что он прежде всего следует гуру Парампаре. they represent
the same knowledge that Krishna gave to Brahma. They represent, they give it to us. И дает именно то знание, которое Кришна передал Брахме. Nothing else. И ничего больше. So, in this Krishna conscious movement, we are all followers of His Divine Grace, Srila Prabhupada. В этом движении сознания Кришны мы являемся последователями Его божественной милости Шрила Прабхупады. We should all study His teachings very carefully. Мы должны очень внимательно, тщательно изучать Его учение. A guru in ISKCON at the present time, clearly means simply follower of Srila Prabhupada. И гуру в ISKCON означает всего лишь последователь Шрила Прабхупады. They should speak the same philosophy. Должен нести ту же самую философию. It's not that one has to be a clone. Clone means you're just exactly, you know what it means. Это не означает, что человек должен быть клоном Шрилы Прабхупады. It's not that you have to try to imitate his voice. Не означает, что он должен пытаться имитировать его голос. Or imitate his irregular use of English. Или имитировать его необычный английский. But one should understand the message that he insistently and consistently gave. Человек должен понимать то знание, которым он постоянно делился, постоянно и настойчиво делился. And repeat that. И повторять это знание. And represent it to others also by our own following of that. И не только нести людям это знание, но еще и следовать этому знанию на своем собственном примере, в своей собственной жизни. So it's a very simple principle to understand and to follow. Это ведь очень простой принцип, его легко понять и следовать. And if we simply follow that, then Shreya Uttamam, we attain the highest benefit of life. Если мы просто будем следовать этому принципу, то мы достигнем высшего блага. Now, Srila Prabhupada, he composed his books, which were meant not only for his direct disciples, but for all subsequent generations of devotees, as long as this Parampara continues. Шрила Прабхупада написал свои книги не только для своих последователей, но и последующих поколений преданных, которые будут приходить к этой парампаре до той поры, пока эта парампара будет продолжаться. So let us take advantage of the knowledge that Srila Prabhupada has kindly, very painstakingly presented in his books. Поэтому давайте воспользуемся этой удивительной возможностью, берем это знание, которое Шрила Прабхупада изложил в своих книгах, затратив очень много сил. Now we may say, well, okay, I can read the books, then what do I need a guru for? Вы можете сказать, ну хорошо, я прочитаю книги, зачем тогда мне гуру? Well, the guru teaches us by his personal example how to exemplify, how to repeat, how to imbibe the knowledge presented in the books. Но гуру учит своим собственным примером, каким образом следовать этому знанию, каким образом воплощать это знание в свою жизнь. And by his personal example, it shows what it means to follow. Своим собственным примером он показывает, что значит следовать. And again, not everyone's going to be the same. It's not a stereotype following Srila Prabhupada. Опять же, здесь нет стереотипов, и не нужно ожидать, что все будут одинаковые. But at the same time, there are very clear characteristics of those who are following Srila Prabhupada. В то же самое время есть вполне понятные признаки тех, кто действительно следует Шриле Прабхупаде. Not just Srila Prabhupada, Shastra is limiting. Yeah, limiting. Limits what it gives us rules that we have to follow. Не только Шрила Прабхупада, но сами священные писания, они ограничивают человека. If we think that, well, humans should just have as much liberty to do whatever they like, then that theory does not fit with the teachings of Shastra.
Если кто-то думает, что человек волен действовать, поступать как пожелает, то это противоречит указаниям Священного Писания. Shastra means it gives discipline. Шастра, Священное Писание, они дисциплинируют человека. Without that, we're just animals. Без этого человек превращается в животное. Wild animals. Дикое животное. Which have no discipline. Которое не следует никакой дисциплине. So these are some essential principles to be understood. Это очень важные принципы, которые необходимо понимать. I'm sure you've heard them all before. I certainly hope you've heard them all before. Я надеюсь, я уверен, что вы уже много раз слышали об этом. So let us understand this principle Поэтому давайте попробуем понять эти принципы and live by it. И жить в соответствии с ними. And by the simple determination or decision to follow the Parampara, we get on the right track for going back home, back to Godhead. И если мы будем решительно настроены в том, чтобы следовать Парампаре, то мы будем двигаться в правильном направлении по пути, ведущему обратно к Богу. But if we fail to follow that, then we are vagabonds. Но если мы не захотим следовать этому принципу, то мы превратимся в скитальцев. We have unknown destination. Будем идти, не зная куда. All right, Hare Krishna. Any question about this in particular? Есть какие-то вопросы именно на эту тему? Yeah, please ask. До какой степени, ну, потому что у некоторых людей возникает такое сомнение, вот у меня не получается, например, сразу финансировать, то есть в какой-то момент чего-то финансировать. Может быть, вообще тогда не надо вообще заниматься этим, потому что это не для нас, мы не квалифицированы. С другой стороны, есть другое противоположное отклонение, что раз, например, я там стараюсь, например, книги распространяю, там, защищаю там чистоту послания, мне можно вообще ничего не делать, ну, не соблюдать, зато я отдаю свою жизнь. Потому что такие два противоположных отклонения, например, понятие криписа. First of all, the first point is kripa. Can you clarify what kripa is? Because devotees say that our process is kripa, so we get kripa, mercy of Lord Chaitanya, even though we are not qualified. So it means that we may sometimes fall down or we have some weaknesses, but even without fully following everything, we can get this kripa. And another distortion is that some devotees think that if I do something for Lord Chaitanya, for example, distribute books, then I may not strictly follow all the rules and regulations. So the first idea is that I'm saying again here is that did everyone hear the question in Russian? Вопрос на русском все слышали? No. Okay. So you say it in Russian, and simultaneously I'll say it in English. So the question is that some devotees say Chaitanya Mahaprabhu is so merciful, so that even if we don't fully follow, we may fall down, but he'll deliver us anyway. And others say that if you do something significant in his service, I guess like distributing books, then you don't have to follow everything. Both of these propositions are possibly true. But if we take it for granted,
Or if we take it for granted, then we lose that mercy. Но если мы воспринимаем их как само собой разумеющиеся, тогда мы теряем милость. If Chaitanya Mahaprabhu, he sees someone is very seriously trying to perform devotional service, but slips, and Chaitanya Mahaprabhu will pick him up. Можно было видеть на примере, как если кто-то был последователем Господа читания, но оступался, Господь читания прощал этого человека. He may slip again, and then if he's sincerely trying, then Chaitanya Mahaprabhu will pick him up. То есть, если человек является последователем Господа читания, оступается, падает, Господь читания может простить его. Если он опять оступается, он может еще раз простить его. But if he thinks, oh, I fall down, Chaitanya Mahaprabhu picks me up. Okay, I'll fall down. It doesn't matter. Chaitanya Mahaprabhu will pick me up. Но если человек, так сказать, подумает, что да, я пал, но Господь читания спас меня и снова спас меня, так это значит, что я могу быть падшим, и Господь читания все равно спасет меня. Chaitanya Mahaprabhu picked him up because he was sincere to follow. И Господь читания поднял его, потому что спас его, потому что он был искренним последователем, он искренне следовал. If we take the mercy for granted, then we lose it. Если мы милость принимаем как само собой разумеющееся, то мы теряем ее. And if we preach that, well, you don't have to follow all these things. Chaitanya Mahaprabhu gave it to us, but he gave us all these rules to follow, but he didn't really mean it. Но если вы будете проповедовать таким образом, что Господь читания дал все эти принципы, но на самом деле следовать им не обязательно, then we become an offender. Тогда мы сами становимся оскорбителями. And we become cut off from Chaitanya Mahaprabhu's mercy. И мы теряем свою связь с Господом читания и лишаемся Его милости. Shruti Smriti Purana Adi Pancharatra Vidhin Vidha Aikantaki Hare Bhakti Utpatayaiva Kalpate. So-called devotional service that does not stick to all the rules and regulations given in scripture actually disturbs the actual process of devotional service. It inserts a distortion, a misunderstanding into it. It confuses the process. Преданное служение, которое противоречит принципам Писания, оно приводит к хаосу. Оно лишь является причиной беспокойства для общества. И оно искажает подлинный процесс преданного служения. And again, you may do something unusually noteworthy in the service of Lord Chaitanya. Конечно, можно какие-то выдающиеся поступки совершить в служении Господу читания. And in the course of doing that, you may not follow all the rules and regulations. И во время этого выполнения этого действия, этих достижений, может быть, вы не строго следуете всем But правилам. this idea of undermining the rules and regulations, the attitude is actually offensive. Но само отношение, когда мы принижаем значение следования правилам предписаниям, оно на самом деле неправильно, оскорбительно. Why did Lord Chaitanya give them if they're not important? Зачем тогда Господь читания дал эти правила предписания, если они не... Why has every guru in Parampara taught them if they're not important? Почему каждый представитель Парампары, каждый гуру говорит о важности этих Why have a правил? guru at all if you don't follow anything? Зачем тогда вообще гуру нужен, если следовать ничему не нужно? So this kind of idea is coming from the Prakrita Sahajya section. То есть эти представления распространяются в Пракриту Сахаджи. They want to equate devotional service with mundane activities. Они приравнивают преданное служение к какой-то мирской деятельности. Okay, so we'll finish there. На этом закончим. Hare Krishna.